Hello friends. So as a part of Economy Daily 5 series, now we are going to discuss the second multiple choice question from the chapter of National Income Accounting. Now look at the question. Which among the following are included under the economic territory of India? So it means economic territory is also known as domestic territory. So ఏమేమి include into let us understand. The first statement, Indian ships moving between UK and Pakistan region, first statement. Passenger planes operated by Air India between Russia and Japan, India's territorial waters. And fourth statement, embassies, consulates and military establishments of India located abroad. So total గా 4 statements ఇచ్చారు. Now we has to understand that economic territory or domestic territory includes all those territories which are lying under the political control of a country, which means మన గవర్నమెంట్ ఎంతవరకు కంట్రోల్ చేయగలుగుతుంది ల్యాండ్ బేస్. ఇట్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్స్ టెరిటోరియల్ వాటర్స్. టెరిటోరియల్ వాటర్స్ అంటే సో ఫ్రమ్ ద కోస్టల్ లైన్ 12 నాటికల్ మైల్స్ ఏదైతే ఉందో వీ క్యాన్ కాల్ ఇట్ as టెరిటోరియల్ వాటర్స్. సో విచ్ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ అండర్ ద ఎకనామిక్ టెరిటరీ అంటే ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ఇండియాస్ టెరిటోరియల్ వాటర్స్. అండ్ డొమెస్టిక్ టెరిటరీ ఆర్ ఎకనామిక్ టెరిటరీ ఆల్సో ఇంక్లూడ్స్ ఒక ఇండియా సంబంధించిన ఎంబసీ, కాన్సులేట్, మిలిటరీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఫారిన్ కంట్రీలో ఉంటే స్టిల్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి ఇండియాస్ డొమెస్టిక్ టెరిటరీ. ఒకవేళ ఫారిన్ కంట్రీస్ యొక్క ఎంబసీస్ ఇండియాలో ఉంటే, కాన్సులేట్స్ ఉంటే, వాళ్ళ యొక్క మిలిటరీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ మన కంట్రీలో ఉంటే ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ దేర్ కంట్రీస్ డొమెస్టిక్ టెరిటరీ ఆర్ ఎకనామిక్ టెరిటరీ. సో ఇఫ్ ఎంబసీస్, consulates and military establishments of India, they are located abroad, then they are also part of the domestic territory. Now one more point ఏంటంటే like if the ships or if the aircrafts, if they are being owned by the resident Indians and they are being operated between the countries, then it is also included under that India's domestic territory. అంటే if the ships, aircrafts అంటే for example if an Indian ship is being operated if an Indian ship is being operated between the countries of like UK, Japan, వేరే కంట్రీస్ మన ఇండియన్ ఓన్డ్ షిప్స్ ఏదైతే ఉన్నాయి, లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ క్యాన్ లుక్ ఎట్ ద passenger planes operated by Air India. So Air India is an Indian resident entity. If the Air India operates the planes between Russia and Japan, then it is also being included under the India's domestic territory. Ships moving between UK and Pakistan region, which means like they have mentioned the term Indian ships. So it means ships అనేవి, aircrafts అనేవి, it should be owned by the Indians or Indian residents out there, then it is being included under the economic territory. So it means the first statement is correct, second statement is correct. Now look at, select the correct answer using the code given below. So since all the statements are correct, we can tick option D suits the best one. సో ఆప్షన్ డి కరెక్ట్గా సూట్ అవుతుంది. సో ఎకనామిక్ టెరిటరీ, డొమెస్టిక్ టెరిటరీలో అపార్ట్ ఫ్రమ్ షిప్స్ అండ్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్, ఫిషింగ్ వెజల్స్ కానీ లైక్ ద న్యాచురల్ గ్యాస్ రిగ్స్ కానీ, సో ఇట్లా అంటే ఏంటంటే దాని మీనింగ్ ఇంటర్నేషనల్ వాటర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఇంటర్నేషనల్ వాటర్స్ అంటే దీస్ ఆర్ ద వాటర్స్ ఇన్ ద ఓషన్స్. ఏ కంట్రీకి కూడా దాని మీద కంప్లీట్గా ఎక్స్క్లూజివ్ రైట్స్ ఉండవు అన్నట్టు. సో వీ హ్యావ్ టెరిటోరియల్ వాటర్స్ అప్ టు 12 నాటికల్ మైల్స్, ఎక్స్క్లూజివ్ ఎకనామిక్ జోన్ అనేది ఉంటుంది అప్ టు 200 నాటికల్ మైల్స్. దీని తర్వాత ఉండేది ఇంటర్నేషనల్ వాటర్స్. సో అక్కడ ఇండియన్ షిప్స్కి ఫిషింగ్ చేస్తూ అక్కడ వాట్ ఎవర్ ద ఫిష్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ కాట్ అండ్ ప్రొడ్యూస్, అది కానీ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ద న్యాచురల్ గ్యాస్ ఈస్ బీయింగ్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్, సో దే ఆర్ ఆల్ ఇంక్లూడెడ్ అండర్ ద ఇండియాస్ డొమెస్టిక్ టెరిటరీ. సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ విచ్ యూ హ్యాస్ టు అండర్స్టాండ్. సో we are not just discussing the question, we are also analyzing the question. So now we has to discuss 3 more questions from today itself, so that if you start listening the video, understanding what is being given in the question, then it becomes easy for you to solve the multiple choice questions even if the question paper becomes difficult. Thank you.